kilimo ni nguzo ya uchumi wetu. Twamshukuru Rais wetu Uhuru kwa kuimarisha sekta ya kilimo wa Kenya. Wanawake kuimba na kucheza katika eneo hili sio jambo la kushangaza. Lakini wakiwa na ala za kazi mikononi mwao, hadithi ndiyo hiyo. Hadithi ya Turkana imekuwa ile ya kukata tamaa kwa miaka mingi, kiangazi na baa la njaa. Mafanikio yalikuwa jambo gumu kutokana na hali mbaya ya hewa ya eneo hili pamoja na ukosefu wa malisho ya mifugo. Maisha yalionekana kuwa duni. Nilikuwa mfugaji na nikaendelea na wanyama, fuga ng'ombe, mbuzi, na ikafika wakati ikaona ukame inakuwa mingi, ikakuwa inakufa. Ngine ikachukuliwa na ugonjwa, ngine ikaenda na maadui ambayo tuna majirani yetu ya Pokot. Sasa nikabaki bila mali yote. Haya yalivurugwa zaidi kutokana na mti wa Prosopis juliflora unaojulikana kama mathenge. Mmea wa mathenge awali ulinuiwa kusaidia eneo hili kukabili hali ya kiangazi, lakini ukasababisha maafa. Sehemu yetu ilikuwa imechukuliwa na mathenge, lakini tangu NIB ikuje ndio unaona sasa area yetu imeng'ara. Hapa ilikuwa imegeuka kwa kichaka ambayo imekuwa msitu, na vile serikali ilituma hiyo watu hapa, mabadiliko mengi ikafanyika. Wakaanza mambo ya expansion. Kilimo cha mimea lilikuwa wazo ambalo wakazi hawa hawakuwahi kufikiria au kutarajia. Wangekuza nini hapa? Walishangaa. Mchanga yetu kumbe tulikuwa nafikiri ni mbaya, kumbe iko na faida. Sasa vile NIB alikuja, tumepanda sasa ndio chakula ndio imetoka. Tunafuna kila siku. National Irrigation Authority was requested by the local leaders and the farmers to come on board in 2011 to assist in rehabilitating the scheme. By then the scheme had about 500 acres that was initially opened by FAO in early 70s, and the infrastructure of the scheme by then was very poor, and therefore the farmers saw that, and the local leaders, that they needed some assistance from the national government to do rehabilitation of the scheme so that at least they can go back into crop production. Kutokana na mpango wa halmashauri ya kitaifa ya unyunyizaji maji mashamba, wakazi wa Turkana sasa wana hadithi tofauti ya kusimulia. Wale watu wana mashamba na hawataka kulima, tunasema sasa kwa nini wewe unaumia njaa na mchanga ndio hii, mvua ndio hii, maji ndio hii. Kwa hivyo afadhali turudi, kwa sababu mbeleni tulikuwa na mifugo. Lakini mifugo sasa ikalemewa na ukame, majirani pia ndio hiyo. Lakini mchanga sasa hii ukifuna tu chakula yako, unapeleka watoto kwa hospitali, unapeleka kwa shule. Kwa hivyo ni faida. Mradi wa unyunyizaji maji mashamba wa Katilu huko Turkana Kusini umekuwa chanzo cha matumaini ambao wakazi wanajivunia. Turkana kwa wakati huu, especially hii sehemu ambayo tuko ya Katilu, iko tofauti na Turkana mali pengine. Sababu karibu hapa yote tunalima mpaka hata ng'ambo ya mto. Kwa hivyo kuna mabadiliko mengi.
Si kama Turkana vile watu walikuwa wanasania Mturkana hawezi kulima, lakini saa hii ni tofauti. Hata umeona watu vile wanang'ara na umeona senta vile tumejenga na mambo mengi kama hiyo. Maisha yao yamechukua mwelekeo tofauti na sasa wanajihusisha na kilimo cha mimea mbalimbali. We were able to introduce some crops here that were never grown there before, like Nerika for rice. We introduced green grams. We have already introduced watermelons and other horticultural crops. Usually the farmers mostly do maize crop as their first crop in the season during the start of the year. Then they do the other crops, the horticultural crops and the green grams and the rest during the second phase of the year from August to the end of the year. We have about 3,000 acres, and in those 3,000 acres, the scheme is divided into blocks of about 25 acres in each block. And some blocks are slightly bigger, some others about 18 acres. But the farmers in each block is allocated half an acre. But the initial 500 acres that were opened by FAO, the farmers were allocated 1 acre, half an acre in one block, and another half an acre in another block. Usually the land allocation and identification of the beneficiaries is done by the county government and the provincial administration, that is the county commissioners. The National Irrigation Board now comes on board in maintenance of the irrigation infrastructure by doing what? By desilting of the canals, ensuring the farmers they adhere to the cropping programs, and also sensitizing them on crop husbandry practices like weeding by use of the chemicals or application of the herbicide, control of the armyworms through the insecticide. Mradi huu umewekwa kimahususi kwenye mto Takwel ambao una maji mwaka mzima ili kuhakikisha wakulima hawa wana maji yanayowatosha kwa shughuli zao mpya za kiuchumi. We have two intakes here. We have the new intake where I'm standing that commands 2,000 acres at the expansion area, and we have the old intake works that commands another 1,000 acres in the old scheme. Therefore, this irrigation scheme of Katilu operates with the two intake works because of the nature of the scheme. Halmashauri ya unyunyizaji maji mashamba ilianzisha mashamba ya maonyesho hapa ambapo wakulima wanajifunza masuala mbalimbali ya kilimo. Halmashauri hiyo imedhihirisha kuwa mshirika muhimu, kwani inafanya kazi kwa pamoja na wakulima kuhakikisha wanaweza kujilisha wenyewe. Mpaka sasa hivi NIB pia bado inatusaidia kwa mafunzo. Kwa mfano this time tumekuwa na outbreak ya ugonjwa yenye inashika mahindi kila mara. So wamekuwa karibu na wakulima sana. Kuna pia kuwaonyesha ni dawa gani inaweza tumika ili kuua madudu, na at least mpaka mahali tumeweza ng'ang'ana na dudu kwa chakula hii sasa hii. Na kujanga kusoma kama vile ina nini tunapanda. Tunasoma kila siku. Yaani vile tunapanda hivi. Hii siku tangu nianze imenisaidia kwa mafuno. Nimepeleka hata watoto kwa shule, hata kwa hospitali. Hii chakula ya hii machamba imenisaidia. Tuendeni sisi wote tukiwa mama hata wasee, tuendeni kwa machamba ndio tuweze kusaidia nchi yetu. In this farm, we usually carry out trials and research on behalf of the farmers, and you can see now we have some varieties of maize that we are doing. And before even cropping, we usually now do ridges using the farm tractors, and later on we encourage the farmers now to prepare their shambas into check-burn system so that they can have more efficient in water management in the field. And apart from that, when they prepare their ridges, there is minimum wastage of water to the drains. Apart from that, this demonstration farm, we usually carry out trials of various varieties of crops that can be grown in this region of Turkana. And out of our trials here, that we have done for about 5-6 years,
we have successfully come up with some successful plans that can be done in Turkana region. We have done watermelons. We have also done sukuma wikis that have been doing very well, green grams, and apart from that, we have now new maize varieties that we did for the last 2 years. Through the government's initiative, we have decided to start raising tree seedlings, which will be issued to the farmers for them to be able to grow for food crops. As they will be tending to these crops or these trees, they'll also be conserving the environment. This is an initiative of the national government that is aimed at achieving 2 objectives. One is to achieve our national tree cover for environmental conservation, and 2, for enhancing food security. We collaborate with the National Irrigation Authority about what type of best seed to use. We also collaborate with taking farmers to markets. We connect farmers here to markets like in Kakuma for selling their farm produce like horticultural crops. Raha na matumaini yanayodhihirika kwenye nyuso za wakazi hawa ni ishara bayana ya maisha ambayo yamebadilishwa kimanufaa. Azma ambayo imejikita katika ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta inayolenga kuhakikisha mkulima ana chakula cha kutosha, sio tu kulisha familia yake, lakini pia kuimarisha mapato. Hii skimu imetusaidia kusomesha watoto wetu. Imetusaidia, kuna wengi wamejenga hata mablock kupitia kwa mambo ya hii skimu. Pia mambo ya ugonjwa imetusaidia, hata tunaanza kuuza chakula tunapeleka mbali, na imetusaidia pia kutafuta market mali pengi ya Kenya ambayo tunaanza pata mambo mazuri. Employment ya hapa sisi wakulima inasaidia wale watu ambao hawakupata sehemu ya kupanda. So kwa sababu ninavuna, hata na mimi saa hii kuna wafanyakazi nimeweka kwa shamba yangu. Na baada ya mfanyakazi kufanya hiyo kazi, lazima nimpe kitu, nimpe mahindi ama nimpe pesa, ili akitoka hapa aende ajisaidie nayo. Hivyo ndio kusema sio ati mwenye shamba peke yake anafaidika, hata wale wengine pia wamefaidika kwa njia hiyo, kutupatia service ama hiyo huduma. Halmashauri ya Kitaifa ya Unyunyizaji Maji Mashamba imeazimia kutumia kikamilifu mito ya muda na ile ya kudumu ili kupanua kiwango cha kunyunyiza maji mashambani. Katika mradi wa Morulem, mambo ni tofauti kidogo kwa sababu wanatumia maji kutoka mto Kerio ambao ni mto wa muda. Tunapanda na maji ya River Kerio ambayo sio seasonal, sio permanent, ni seasonal. Wakati ya mvua ndio tunaanza kupanda. Na mvua inaanza mwezi wa 3 mwezi wa 4 ndio tunaanza kupanda. Mradi huu una ekari 1500. Ile kazi NHA ilifanya ni kudisilti hiyo main canal na kubushikilia, as we can see on front of us, na pia tukaengage wakulima mahali ambapo mashine hizi ikaingia, kama sehemu tunaona saa hii, ndio tunaona wakulima wakifanya hapa saa hii nyuma, wana disilti mahali mashine hizi, kwa sababu hapo iko na slab ambayo tukiweka mashine itaharibu. So kwa sababu hiyo ndio maana tumeengage wakulima wakuje kufanya hiyo kazi. Na hao wakulima huwa tunaita kwa njia hii, huwa tunaweka mikutano ili tuweze kukapcha hao wakuje kufanya kazi hiyo. Mradi huu umewapa uwezo wa kazi kiasi kwamba wanaweza kujikimu maishani kutokana na mapato yao. Tunapanda mtama, mahindi,
na green grams na cowpeas. Na hiyo mazao tunauza. Tunafanya exchange, barter trade. Tunauza tupate pesa ya kwenda shule, ya kusaidia wale wagonjwa na pia kununua mbuzi. Na mazao pia inasaidia wale ambao wako chini sawa, wale ambao hawajaenda shule. Kwa chakula yao pia wanauza, wakununue nyama, kutoka mtu hospitalini. Na pia hii mradi, hii kazi tunafanya because bila hii kazi hakuna maisha sisi wakulima. Lazima tulime ndio tupate chakula ya kuendelesha maisha ya baadaye. Hii shamba inasaidia wale wajiwezi. Wale wajiwezi. Maana bila kulima hakuna mahali pengine kupata chakula. Upande wa pili kuna mradi wa kunyunyizia maji mashambani wa Lokubae ambao kimsingi ulianzishwa na kanisa la AIC na pia ni sehemu ya hadithi ya mabadiliko ya Turkana kupitia kilimo. Manufaa yake yanadhihirika katika viwango mbalimbali vya maisha katika eneo hili. Wakati National Irrigation Authority waliingia hapa, kweli mashule hapa iliongezeka, especially hapa Lokubae. Mashule ya primary ni 9. Mashule ya secondary ni 3. Ambaye ukilinganisha na Turkana Mashariki sehemu zingine, kuna sehemu nyingine hakuna hata moja. Lakini hapa hivi kwa ajili ya National Irrigation Authority, hakika population pia imeinuka juu. Katika moyo wa kufanikisha nguzo ya kuhakikisha kujitosheleza kwa chakula, halmashauri hiyo NIA imepiga hatua ya kutwaa mashamba ambayo zamani hayakuwa yakitumika na kuyafanya kuwa chanzo cha matumaini ya wakazi wa Turkana. Mradi waliweza kutupatia hii mchanga mwaka jana mwezi wa 12. Baada ya hawa kutengeneza, kukata mzitu na kulainisha mchanga, wakulima waliweza kupata, na kila mkulima aliweza kupata ekari nusu na waliweza kupanda. Shamba kama hilo ni katika mradi wa kunyunyiza maji mashamba wa Elelea, ambapo wakazi sasa wanafurahi kwani athari za ukosefu wa chakula sasa ni hadithi ya kale. Hao wakulima wamefurahi zaidi na jinsi vile hoko sasa wamefurahi, na umeona chakula yenye ulianza juzi mwezi wa 12 na wamefuna, na mwaka huu pia wanajiandaa zaidi kupanda tena na kufuna. Ili watu wapate kwa wingi. Mama Naisuru hawezi kuficha furaha yake kutokana na kile ambacho ameafikia baada ya kutumia kikamilifu maji ya Elelea. Mtama na mahindi anayopanda kwenye shamba lake yamemwezesha kuitunza familia yake. Sasa ukilima hiyo mtama na mahindi, unapeleka kwa soko ama unakula tu yako ya nyumbani? Saa mtoto ikupugusa kwa shule, mimi napeleka kwa soko. Nanunulia mtoto sabuni, nanunulia kitabu. Ako secondary, natumia pesa yake inatokea hapo. Serikali imewasaidia kwa huu mradi. Labda nini ungetaka serikali iongezee? Shamba ingine. Nataka nisaidie shamba ingine. Kwa sababu watu nyingi bado hajapata shamba. Hata watoto yangu wanakaa bila shamba. Shamba moja ndio wanatumia. Mtu mwingine ndio akikuja hiyo shamba tu. Hao watoto hiyo shamba. Sasa ndio naambia anisaidie shamba ingine. Ukiangalia hii ward, hii ndio skimu yake, na hii ward ni kubwa, inapakana na Samburu. Pia ni ward sana na ni watu wengi, zaidi ya 40,000 population. Lakini wote wanatazamia kupata chakula hapa hivi. Ndipo sasa ninaomba hili serikali ya juu vile alikuwa ametuonekania na akatutengeneza 600 acres, na bado tunaomba tena. Na hivyo tutakuwa pamoja na mambo ya chakula itakuwa chini. Mambo ya kuomba chakula, mambo ya relief itakuwa chini, kwa sababu kila mtu atakuwa najua vile kukusa chakula yake na kujisaidia naye. Naomba rais wetu atusaidie kenye tunatafuta kwa hii machamba. Tuko na shida ya matrokta. Atusaidie tulimia machamba
tumekuwa hata wasee, hatuna nguvu hata, lakini tunakazana, hatuwezi lala sana, ndio hata ukileta hiyo utupate kama tuko ndani. Ni bayana kwamba densi na kuimba hapa Turkana hazitaisha hivi karibuni. Ombi lao la mashamba zaidi linaonyesha azma yao ya kuimarika zaidi na kurithika kwao kwa shughuli zao mpya za ukulima, huku wakitoa shukrani zao za dhati kwa halmashauri ya kitaifa ya unyunyizaji maji mashamba na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. NIB wanatusaidia, tunawashukuru. Kwa hivyo sisi bado tunawapenda kwa ile kazi ambayo matusaidia. Yangu tu ni kupongeza NIA kwa kazi ambayo ilifanya, kazi ya kuclear hii forest na pia kazi ya kushimba kanal. Hiyo ni shukrani sana kwa NIA. Na pia ningependa kushukuru pia President Uhuru sababu ametufanyia kazi mzuri sana. Na pia ningependa tu afanye juhudi ya kuchimba sisi dam ya maji. Shida ya mashamba itakuwa imeisha kabisa. Tapanda kila wakati, tunakula, maisha yanakuwa mastarehe kila wakati. Kama ni mzee wa hapa, natoa shukrani yangu kwa rais. Na tunaomba aendelee kutuhudumia. Sisi tunafurahia hii mradi na tunataka endelee na tuongezie. Na pia tunahitaji atuangalie, hatuna mashini mingi ya kufanya kazi kama tractors, excavators, vitu kama hiyo tungekuwa naye, tungekuwa tuko mbali. Mungu abariki Uhuru yetu, rais yetu Uhuru Kenyatta. Aishi maisha marefu. The seed of greatness are in each and every one of us, men and women, young and old. Let us water these seeds with the sweat of our brows and our commitment to Kenya, as well as our commitment to each other. In this way, we may achieve our individual as well as our national aspirations.